Voltando ao áudio, vamos trocar de câmera, porque essa câmera tá fazendo graça. Muito bem, trocamos de câmera. Aqui o que não falta aqui é câmera, pessoal. Vamos lá. Então estamos aqui, mais uma vez, programa Vida de Músico com vocês. Hoje, lembrando a vocês que esse programa fala de grana. Esse programa fala de música, mas do ponto de vista da carreira do artista. Como é que o artista vive de música? Eu não posso deixar de pedir para vocês o quê? Sempre os nossos compartilhamentos, o nosso joinha, o nosso like no vídeo, tá? Isso sempre fortalece o canal, tá? Lembrando a vocês também que nós temos aqui o nosso PicPay, tá? Que se vocês quiserem contribuir conosco, estamos aqui para que vocês contribuam com o nosso trabalho, ok? Muito bem. E não podemos esquecer também dos nossos patrocinadores, que são Malagoli Captadores, Hyper Pro Cordas, CGW Custom Guitarware, Gucci Guitar Picks, Balbags, Christian Bove Hardware, Pedrone Amplificadores Valvulados, Caputo Custom Guitar e Pro 3000 Multimeios. Quero lembrar para vocês também que às 8h30 eu abro para perguntas. Estamos aqui hoje com um convidado internacional, então contamos com a tradução da nossa querida Tainá Carvalho. E hoje, pessoal, eu tô aqui de boca aberta, porque eu tô recebendo aqui com a gente hoje um grande ícone do rock mundial. Um cara, que já tocou com todo mundo na face da terra, com as grandes estrelas do mercado mundial do rock and roll, que é nada mais, nada menos do que o grande baixista Rudy Sarzo. E eu vou trazer ele aqui agora para conversar com a gente. Rudy, boa noite, tudo bem? Good night, Rudy. Hello. How are you? How are you doing? Rudy, nós sempre começamos aqui com a nossa primeira pergunta, é sempre igual, que é o quê? Quando foi, e se você lembra quanto foi, o seu primeiro cachê como músico de verdade, que você ganhou a sua primeira grana como músico? So this is our first question, as we generally ask this question first for everybody we interview. And this is a funny question, generally, because people tell very crazy stories about which was your real first payment as a musician, like the first real job that you played as a musician and that you earned money for it. If you would like to, please, if you can tell us about how much it was, but if not, you don't need to say it, okay? Just feel comfortable, please. You can tell us a little bit about it. Yes. I had just graduated from high school. This is like around 1969. And we were rehearsing at the guitar player's family house, and they wanted to get rid of us because we were making too much noise. So the father came in the rehearsal room and says, "Hey, there's a club that's looking for a band." A club. So we went and we auditioned, and then we find out that it was a strip joint, dancing girls. And we got the gig. So that was my first playing gig, was at a strip club. And the girls would come out and they would dance, and we were playing, and there was an MC, an R&B singer, was the master of ceremony. Yes. And he would introduce the girls. They would dance in front of us. We played a song, and then the song finished. They move on to another, like a little cubicle, like a little box with lights, and they would dance. This is inside of a bar, in a bar, and then bring in another girl. So there would be like 5 girls at the end of our set, 5 songs, and then we take a break, and then we do it again, And, so that was my first paying gig. Yeah. Ah, that's so nice. Ele disse então que o primeiro trabalho que ele fez, né? Ele disse que estava ensaiando numa garagem de família, como é muito típico, né? Em diversos países aí, né? E que aí um dos pais do pessoal que estava tocando com ele chegou e falou: gente, o cara já estava cansado, né? De ter a banda ali tocando, né? Direto, ensaiando lá.
e falou para os caras, pessoal, vocês não querem tocar num clube que tem ali, né? Vamos lá, eles estão abertos e tal. Fizeram as audições para poder entrar no clube, né? E depois, na primeira noite, se deram conta de que era um strip club. Então, as meninas estavam lá dançando e tudo, enquanto eles tocavam, né? Faziam uma entrada ali de 5 músicas. Então, eles faziam uma entrada de 5 músicas onde eram apresentadas 5 garotas, né? Por um mestre de cerimônia, um MC de R&B. Então, eles faziam lá toda a trilha sonora para isso, né? E aí faziam esse primeiro set de 5 músicas, onde eram apresentadas essas 5 garotas, que depois iam dançar num outro lugar. E aí eles faziam uma pausa e depois repetiam o mesmo set ali, novamente para apresentar outras garotas, né? Isso foi em 69 que ele falou, mais ou menos, né? Isso mesmo, foi 69, 69, isso mesmo, Paulo. 69, brincadeira. Muito bem lembrado. Aí, Rudy, legal, você começou com essa banda. Você ficou com essa banda há muito tempo? Ou dali pra frente você continuou com esse trabalho, você foi para outra banda? Como é que foi essa jornada aí para você? So with this gig you had while you were playing at this club, I suppose like a dance club or a nightclub, yes, as you had strippers all around, yes. So did you get together with this gig for much longer, or was it just for this period of your musical career? How was it for you? Yeah, we went from that club to other clubs in Miami, and then Miami, being a certain market, it was more dance oriented, and I wanted to be in a rock band. So I left the band and started playing with musicians outside of Miami, which is just Fort Lauderdale. I don't know if you're familiar with Florida. There's Miami, and then not too far, maybe 20 minutes. Yes. 20 miles, whatever. It's Miami is very Latin. Latin place, yes. Yeah, but especially back in the early 70s, as soon as you left Miami, Dade County, everything became more Anglo. So the clubs were more geared towards rock musicians and rock music, because that's what the people that either tourists that came from the north to Fort Lauderdale, or the people that live in the area, that's the style of music they wanted. Whereas in Miami, it was more Latin music. Então ele disse que daquele clube onde eles começaram, né, aquele strip club onde eles começaram, dali foram aparecendo oportunidades para tocar em outros clubes ali em Miami mesmo, e que no fim ele pensava, poxa, mas não era exatamente isso que eu queria, né, que as bandas eram mais voltadas para um estilo mais dance. Obviamente, se você imaginar, né, strip clubs geralmente tem esse estilo mesmo. E aí ele começou a ele saiu dessa banda, né, a banda continuou sem ele, e aí ele começou a tocar nos lugares ao redor ali de Miami. Então ali em Miami mesmo, eram realmente lugares onde o som era mais orientado para isso, mas saindo dali, as pessoas já procuravam um estilo de rock e tudo, e aí foi por ali, em outras localidades, que ele conseguiu se apoiar melhor como músico de rock mesmo. Legal. Aqui no Brasil, Rudy, a gente sofre uma boa parte do mundo, pelo que a gente já viu, tá? Mas só exemplificando, aqui no Brasil a gente sofre muito preconceito com a carreira de músico. Tá? Então a gente sempre passa pelo mesmo momento de virar para a família e falar, poxa, pai, mãe, você é músico. Como é que foi isso para você? Você recebeu apoio da sua família? Ou você viraram para você e falaram que como músico você ia passar fome? Como é que foi? So Rudy, here in Brazil, it's a very difficult moment when we get to our parents and we tell them we are going to make a career as a musician, yes, like have a work as a musician. We suffer lots of prejudices here, and as we've spoken to people from all around the world, we've heard that they suffer the same. People don't take it too seriously, or they think that if you become a musician, you are not going to be a true worker, which we know it is not true, but we wanted to know about how was this moment in your life when you went to your parents and you told them, I'm going to be a musician, like for sake. How was this moment for you? Yeah, my brother is also a musician. And my parents were very supportive. There was no conflict. As a matter of fact, at one point we were rehearsing in our home, in our bedroom, which was next to my parents' bedroom.
and my dad used to go to sleep with us playing. And when I say Oh. playing, and when I say playing, I'm talking about a racket. Not very musical. You know, kids. You were just kids, you know, Yes. starting out. So they were never, you know, they didn't have any problem with it. I mean, they were supportive. They just wanted the best for us. If that made us that's happy, that was fine. Yeah. Ah, that's so great. Ele diz que os pais deram muito apoio para ele. O irmão dele também é músico, ele Sim. comentou, né, Paulo? Então, ele diz que eles foram muito, assim, deram todo o suporte mesmo para eles, que tinha vezes que os dois tocando no quarto e que o pai, às vezes, ficava um quarto ao lado, né? Então, eles lá brincando de tocar e tudo, e o pai dele ia lá para dar uma olhada, ficava assistindo um pouco, então que ele nunca teve conflito, nem ele, nem o irmão dele, com relação aos pais, por isso eles realmente deram todo o suporte, e para os pais deles era importante que eles estivessem felizes. Então, desde que eles estivessem felizes, estava tudo bem ser músico. Que beleza, né, Paulo? Bacana, bacana. Bem, todo mundo, pelo menos eu acredito que boa parte do pessoal que está nos assistindo, quase todo mundo que conhece a carreira do Rudy, sabe que ele só tocou com grandes feras da música mundial. Tranquilo. Mas até quem que foi a primeira banda, quem foi o primeiro nome assim que ele começou a tocar, independentemente dessas grandes feras? Qual foi o primeiro trabalho realmente sério que ele, dentro do rock, que ele tocou? Com quem que foi? So, talking about rock, like we know that you have a career where you were only along with great people and great musicians. But from the beginning, as you started playing rock, who was this first person that you played together with that you thought, oh, now I am like established as a rock musician, and now this is a real job for real, like something that you really wanted that began to happen? Who was this person that you were playing to at the moment, please? Yeah, my goal was always to be a recording and touring international rock musician. Mm-hmm. And my first experience with anybody like that was Ozzy Osbourne. Wow. 40 years ago. Yeah, 40 years ago. So, and that kind of like set the bar of how things should be, you know, as far as the quality and of everything, you know, the touring aspect of it. Everything, you know, the musicianship, great, incredible musicians, that band, the songs, everything, you know, just the quality. Once you get into that level, especially the quality of musicianship with Ozzy was something that set the bar for me for everything else that I've done. You know, after that, I was hired. I was not a member, equal member. Later on with Quiet Riot, I was an equal member, so it's a whole different dynamics. Yeah. When you're in your own, you know, when you have your own band, especially financially, in either way, because if the majority of the band makes a decision that turns out to be a bad decision about touring or spending money on production or whatever, we all take the risk and we'll take the fallout. Yeah, this is great. Right, when you first began with Ozzy, you were not an equal, so you did not, you wouldn't run all those risks. It started to happen afterwards. Okay, thank you. Yeah. Okay. Então, Paulo, ele começou aí com o pé direito. Yes, Rudy, you started with your right foot because you started with Ozzy, so this is what a great start, isn't it? Yes. Ele começou com o pé direito aí, né, Paulo? Poxa. Que começo para ele, começou já com Ozzy, né? Então ele disse que foi com Ozzy mesmo que ele entendeu a grandeza ali da qualidade musical que eles produziam, e ele disse que ele sempre sonhou em ser um músico de estúdio e músico de turnê, né? Sim. Era o objetivo dele se estabelecer como músico de rock para gravações e para turnê. E aí ele disse que quando chegou para trabalhar com Ozzy, que ele se deparou, né, com os grandes estúdios, as grandes produções e tudo, foi isso que deu para ele ali a barra de regulagem, né, ali, a régua de nivelamento de como seria, então,
a carreira dele, porque começando por aí, né, Paulo, você já imagina o resto, né? Pelo amor de Deus. Ele disse que ali naquele primeiro momento com o Ozzy, ele não tinha, assim, financeiramente ele não vivia em termos de igualdade com os outros músicos, Sim, ele era como se fosse o que a gente chama de músico contratado, assim, né? Uhum. Então ele também não corria os riscos ali todos de você Da investir produção, muita né? grana numa turnê, da produção e tudo. Hoje em dia ele já trabalha com bandas que ele tem esse nível de igualdade, também corre os mesmos riscos, mas que antes não. Então era um lugar um pouco mais seguro ali para ele. Legal, nossa. O cara começar com o Ozzy Osbourne é uma... Pelo amor de Deus, não tem nem o que dizer, né? Poxa, e foi, realmente foi onde eu acabei conhecendo ele, foi nos shows que ele fez com o Ozzy. Legal. Agora eu queria avisar o pessoal, para já ir fazendo as perguntas, tá, pessoal? Que daqui a pouco, quando der 8h30, eu vou fazer a pergunta de todo mundo. Quero continuar lembrando vocês, tá? Para curtir a nossa live, curtir o nosso programa, compartilhar tudo isso daqui. Nós estamos hoje com o artista, gente, não tem nem palavras para dizer, tá? Então, poxa, colaborem com a gente, não esqueça do nosso PicPay, tá? E aí também tem um link aí para vocês colaborarem no PayPal, vocês escolhem a forma de pagamento, pode doar o que vocês quiserem, que nós estamos necessitados. Muito bem. Legal. Lógico, ele como trabalhou com o Ozzy, ele era um músico contratado, perfeito, tal. Aí ele entrou, do Ozzy ele já foi pro Quiet Riot, certo? Ou seja... Sim, foi aquele... Isso. Isso. E daí, no Quiet Riot, ele era a banda dele, né? Ou seja, eles eram em partes iguais. Como é que foi essa decisão? Sair do lugar em que ele tinha segurança de trabalho e segurança financeira para ir para um projeto dele. Como é que foi isso para ele do ponto de vista financeiro, obviamente? So financially speaking, Rudy, please, like you were playing with Ozzy, and as you said, you were running not so much risk as you would have in your own band, as it was. I suppose it was kind of more of a safe place, financially speaking, to play with Ozzy. But then when you had your own band, where you would like run the risks financially, along with all the other members of the band, how was this transition for you? Did you plan it? How was, financially speaking, how was it for you to make this change, please? No, I mean, and I'm saying this based on Ozzy, and I say Sharon because she was very instrumental in making decisions, especially financial decisions. They took great care of me, So I did not leave the band because of finances. I moved on because our guitar player, Randy Rhoads, passed away. And it was very difficult to continue without him, emotionally, especially. And so I rejoined my old band, Quiet Riot, and we were all equal members. And at this point, I just wasn't really looking for a big financial, success. I was just looking to play with my friends, people that I love hanging out with and making music with. It was, again, for we musicians, we start playing music because of the love of music, not really because we want to make money. If we want to make money, I would have become a doctor or a lawyer, something that guarantees you a little bit, but as a musician, you just, you can't, it's not a choice, it's a calling, and wow. And I had to play, I had to become a musician, and I understood, and I was willing to just have an average success, because you can't guarantee success, especially the kind of success that Quiet Riot had, just because, at that time, very few bands would become as successful before the 80s as 80s bands became. Because, for example, selling multi-platinum records was not normal for rock bands before MTV. And that's what really changed everything. So, of course, when I joined Quiet Riot Mental Health, we thought, we're going to do like everybody else that we're fans of. We're going to sell maybe 50,000 copies, which with 50,000, usually you get to make another record, and build it up, your career, just like everybody else had done previously to the success that we had.
You know, I mean, we were the first debut album, metal, to go to #1. Wow. You know, beating. We had to sell 1 million in a week to go to #1. 1 million in a week sell, because Thriller was our competition, the biggest record in the history of music. You know, and the Police, and you know, all those big records were out at the same time. So, and when you're doing it, you're so busy making it happen that you really don't realize what you're doing until later on, because you're busy, you know, with the eye hardworking. Hardworking. Yeah. You're moving forward. You're not looking behind, trying to figure out, oh, we did this, oh, we did that. No, you're moving forward. You know? So yeah, the more successful you become, the bigger the risk. Yes, for sure. Yeah, when we first came out with Mental Health, our risk was non-existent, really, because we had nothing. We had a record that, you know, so we were driving ourselves in a station wagon for a few weeks, and then we got a recreational vehicle, you know, Winnebago RV, you know, and we drove ourselves, and we were, you know, we were opening up for ZZ Top and the Scorpions, Loverboy. Wow. Then we started selling records. Then the MTV video "Come On Feel the Noise" came out. Yes. And the records started selling, and then okay, now we can afford a tour bus. And then the record kept selling more and more and more. Now we're headliners. Now once you start headlining, that's a lot of risk. That's a lot of risk. Yeah. Wow. Because you have to, you know, it's a bigger show. Now the risk is, you know, you are the headliner, and if people don't show up, you lose money along with the promoter. You know, you cancel the tour. Your career is over if people stop showing up. Yeah. It is, you know. So it is a bigger risk, not just financially, but career-wise. It definitely is, you know. And that's just on the first record. Wow, it was amazing. Yeah. Fala, Tainá, é muita Que legal, coisa. então sim, é bastante coisa. Vou tentar resumir aqui, Paulo, você me ajuda, qualquer coisa eu esquecer. Tá. Então ele disse que para ele fazer essa transição, né, voltando no core da pergunta, para ele conseguir fazer essa transição do Ozzy para outra banda dele, que era o Quiet Riot, né? Ele disse que o Ozzy foi um querido com ele, sua esposa também, eles cuidaram muito bem da carreira dele, ajudaram ele com várias coisas, então ele não saiu dali desamparado, né? Ele tinha todo esse suporte que veio do Ozzy, tudo, sempre foram muito atenciosos com ele. E aí ele disse que no começo ele ficou muito feliz de ter essa banda, ele já tinha alguma noção de algumas coisas, e aí eles não tinham muitos riscos a correr, apesar de que o primeiro álbum que eles lançaram vendeu 1 milhão de cópias na primeira semana de vendas, né? E estava sendo lançado com outros álbuns como o Thriller, como um álbum do The Police, que agora... Eu sou bem fã de The Police, mas agora eu não vou saber exatamente qual. Que ele tá definido, né? Synchronicity. Synchronicity, deve ter sido mais ou menos esse na época, que eles muito focados no trabalho que eles estavam fazendo. Naquele momento não tinha risco a correr, porque afinal de contas não se tinha muitos milhões de cópias vendidas para bandas de rock, então eles foram a primeira banda de rock realmente que conseguiu vender tanto e tão rápido, né? Ele disse que depois que veio a MTV, aí sim as coisas começaram a mudar muito para as bandas de rock, mas que até então era bem difícil isso, então ele ter tido essa conquista foi algo assim ultrajante para a época, e que no segundo álbum foi assim também, no terceiro, então ele disse que na verdade depois que você começa a virar capa de jornal aí, né, a virar manchete, aí você começa assim a correr um risco muito grande, porque já é muito mais grana envolvida para você fazer as produções, os shows, manter a banda e tudo mais do que antes, então na verdade se temor aí de ter a própria banda dele veio depois, né? No sentido de tentar se manter como músico de sucesso. Ele falou que a busca também era para ser um músico de sucesso mediano. Eles já não almejavam, pelo histórico, né, das bandas de rock não terem grandes vendas, eles já não almejavam números muito grandes, então ficar ali entre as 50 mil cópias era o que seria o esperado para um primeiro momento. Eles estouraram e continuaram ali com uma vida de sucesso muito boa ali da banda. Tá. Interessante, eu queria saber dele agora o seguinte,
Os anos 80 foi uma época extremamente fértil pro rock and roll, digamos assim, pro rock, heavy, essa praia toda. Nós tivemos o glam metal e caramba 4 e tal, legal. Eu quero saber dele, se nesse primeiro álbum, nesses álbuns que ele gravou com o Quiet Riot, se eles eram contratados da gravadora, né? Ou seja, se era uma época em que a gravadora contratava, então se eles tinham um contrato com a gravadora em grana, né? Ou se eles tinham algum tipo de risco com a produção dos discos. Como é que funcionava para eles nessa época? Porque apesar de ser uma época muito boa, eu particularmente não sei como é que funcionava isso naquela época. So Paul is asking you about the 80s. Yes, as the 80s were a very fertile moment for rock and roll bands in general. People would go crazy about metal bands and glam rock and so on. And Paul was asking if when you were with Quiet Riot, how was it for you guys? Would you run any risks with the recorder, or would they pay you if you had shows or not? How was the financial relationship with the recorders at the moment? If, for example, if you guys would run any kind of risks by being contracted by a recorder, or if you for example, if you do not sell enough albums, you would not be paid or something like that. I don't know if I could be quite clear, but just to contextualize it. Yeah, I mean, a standard record deal, and that's all changed nowadays, but the record company would concentrate on promoting the record, well, the creation of the record. We had two companies involved in our record. One of them was the label Pasha, that was owned by the producer and also owned the publishing company. And then that producer had a distribution, marketing, and promotion deal with Columbia Records, which later on turned into Sony Records, but it was originally Columbia. So there was only our royalty was based on a portion of the royalty that Columbia would give Pasha. So we were not signed directly to Columbia. Later we were, but not at the beginning. It was a Pasha Columbia deal. And so what happens is that's our risk. The risk of going in. We did it. It was minimum budget. I believe, as I recall, it cost $32,000 to make the record, because since the label also owned a recording studio, Pasha owned so we would record basically when other people did not show up to record. When there was free time, the band went in to record. So it was very cost effective the way it was done. Videos were minimum cost. First video cost $10,000, and Come and Feel the Noise, $40,000. So it wasn't like it became later on. I mean, I did videos later on that cost $350,000 each. That's a lot of money. If you have 3 or 4 videos on a record, that's over $1 million in videos alone, plus the cost of making a record. And so the record company did not have a piece of our touring and our merchandising. And back in the day, if you were a headliner, you could probably make about almost $15 a head per person. Merchandise sales. Merchandise. And we spent just about from March to December of '83 as an opening band. And since we had a lot of merchandising, we had the mask, the Quiet Riot mask, shirts, we have hats and a lot of crazy stuff. We did really well as an opening band. We did about $7.50 per person. So let's say you're playing in front of 10,000 people because of the headliner, but you still sell
about $75,000 a night. Yes, wow, And that's merchandise, great. and that's what funds the tour. That's how you pay for the tour, with the merchandising money, because you got to pay for the crew, you got to pay for transportation, the tour buses, you got to pay for the tour bus. I mean, hotels and the management and the agency and all of that. It gets very expensive. So even if you're making 75, because if you're an opening band, you might be making $2,000 a night. Yeah. And that's too low money for you to be able to afford everything. Yeah. It's impossible. Yeah, it's impossible. So you offset it with the merchandising. Ah, that's great. Yeah. Então, Paulo, ele falou coisas muito ricas aqui pra gente, em termos de informação, sim, né? Sim. Ele disse que na época, ali, até meados de 83, eles eram parte de um selo da Columbia Records. Então, era um selo chamado Pacha, certo? Esse selo tinha um estúdio onde eles conseguiam gravar os seus álbuns ali nas horas vagas, então eles não precisavam pagar por horas de estúdio. Eles tinham esse combinado com o produtor desse selo Pacha. Então eles iam ali em horas que não estavam sendo usados os estúdios para poderem fazer suas gravações, o que economizava bastante dinheiro deles. E nessa época, a Columbia, que depois veio a se tornar a Sony, né? O que eles faziam? Eles apenas faziam a promoção ali dos álbuns, né? Faziam as propagandas e tudo, a parte assim de publicidade, mas eles não distribuíam isso. O selo distribuía e a gravadora fornecia esse dinheiro para fornecer assim a imagem, né? Questão da publicidade de imagem e tudo deles, mas eles tinham que pagar pelas coisas deles, então era muito difícil no começo. Ele inclusive disse que a partir do momento que você começa a fazer a turnê, é o merchandising que paga a maioria das coisas. Então, né, que se você tem uma plateia grande ali, só no merchandising às vezes você vai tirar 75 mil dólares, né? Vender. Então é isso que vai pagar, às vezes, os músicos, o transporte, várias outras coisas daí que eles tiravam dinheiro para poder fazer isso em primeiro momento. Então, eles corriam um certo risco, mas através do merchandising, como o pessoal comprava muito, e era ali nas turnês que eles conseguiam levantar essa grana para depois conseguir pagar por tudo. Então, no começo foi um pouco complicado, porque era só esse selo e a publicidade, mas o custo mesmo, eles que tinham que correr atrás ali para poder fazer acontecer, principalmente as turnês. Nossa, poxa, então a importância do merchandising realmente para as bandas americanas realmente é uma coisa muito forte, né? Poxa, que legal, bacana. Bem, avisa ele que são 8h30 e a gente tem bastante perguntas. Eu vou tentar filtrar um pouco, porque as perguntas estão rodando em cima do mesmo assunto, e que não é um assunto que eu gostaria de tratar muito. Vou passar por cima um pouquinho, porque não é o foco da pergunta, tá? Então, pessoal, eu vou perguntar o que vocês estão querendo que eu pergunte sobre o Randy Rhoads, legal, mas eu vou dar uma filtradinha nessa história aí, tá? Para não era essa o nosso mote do nosso show aqui. Então, eu quero agradecer a todos aqui que estão aqui, o Fábio da CGW, que está com a gente, Fábio Lima, Luciano Reis, Fernando Souza. Quero lembrar também vocês, pessoal, que logo após aqui o nosso programa, às 9h15, o Fernando Souza tem um canal dele onde ele promove uma jam virtual todos os domingos à noite, ok? Então se preparem, para quem tiver a fim de tocar, quem tiver a fim de participar do som, tá aí Fernando Souza, é só entrar no canal dele, ok? Legal. Tem o Paulo Fernando da Silva Santos, boa noite. Big Gilson, grande Big Gilson, meu brodaço aqui, blues até as orelhas. Mauro Hector, outro gênio. Scott Oak, Otávio Oliveira. Então vamos à primeira pergunta, que é do próprio Mauro Hector, que ele pergunta o seguinte, que ele viu numa entrevista que o Rudy fala que adora estudar jazz, bebop, latin jazz e tal. Achei isso muito legal, o músico com toda a experiência que ele tem, ainda estudar e praticar outros estilos. Ele realmente gosta de escutar e estudar jazz? So Rudy, now we are opening for questions, so everybody who is watching us can ask questions for you. Okay, so we have a question from Mauro. Yes, he would like to know if Paulo, me deu um branco, esqueci. Tá, jazz, bebop, yes, okay. Latin jazz. Mauro said, I'm sorry, I just got my mind blanked out, but it's okay. So Mauro is asking if that he heard in an interview he saw of you that you were saying you liked a lot to study jazz and Latin jazz and bebop. So he thought it was so curious that you like those other styles, yes, because
we're so established as a rock music, but I know that rock can handle many other styles in it. Yes, but then he's asking if you really like these other music styles, and how do you do like to join them while you were playing rock? Yeah, that's a good question. Well, if you, I'm gonna be 70 years old this year. Wow, you look amazing. Vitamins. Which means that I was born before rock and roll existed. Yeah, sure. So as a child, the music that I listened to was, we didn't call it Latin jazz, we just called it Cuban music or music. It was music. I'm in Cuba, I'm listening to music, but it happened to be music that, you know, big bands like Celia Cruz, you know, what they call salsa. Yeah. We didn't call it salsa, we just called it music. Yes, yes. You know, and yeah, there were certain types of music like danzón, baladas. You know, there was certain style, but we just thought about it's just music. You know, so a lot of the bands that my parents used to take me to in Cuba. I mean, I left in 1961, so I was there for like almost 11 years. By the time I left, they were pretty inspired. They jammed a lot. You know, they were very, not necessarily bebop, but you know, it's kind of like Dizzy Gillespie, not pure bebop, but kind of like Latin jazz. Yeah. You know? And that's what I grew up as a kid listening to. Then I came to the United States and I was more exposed to rock and roll, rhythm and blues, country music. But still, the music that was in my head ever since I was a baby, that never goes away. It never goes away because that's the first music that I listened to. So what happened is through the years, not only that I kept listening to, but I kept studying it. So I could understand what it is that I'm listening to in my head, you know. This is so beautiful. Yeah, and it's just a matter of understanding the music, because let's say I understand blues-based rock and roll. I listen to Led Zeppelin and I go, oh, okay, I can pick up the bass and play that because I know what they're playing. Yeah. But with jazz, it had to be, okay, now let me study jazz. So what the music from my childhood, I can listen to it and I know, they're using whatever scale, you know, using melodic minor, harmonic minor, you know, riff or whatever. So I understand the vocabulary of the music. Yeah, and I'm a fan. I mean, I love it. I mean, it's what I grew up with, you know. But it doesn't mean that I'm going to be a jazz musician, because there's people that dedicate themselves to a certain genre of music. By myself, I jam with it and I play some riffs and I study it. But once I get up on stage, I'm really a rock musician. Yeah. Ah, que legal, that's great. Então ele disse que, bom, ele cresceu, né? Pelo que eu entendi, ele estava em Cuba antes de se mudar para os Estados Unidos. Ele não nasceu lá, ele foi para lá depois. Sim. E aí ali onde ele nasceu, tinha todas as referências musicais que os pais deles ouviam. Então tinha ali o que eles chamam de Latin Jazz ou salsa, e aí ele até brincou, né? É tudo música, né, gente? Música. Apesar de a gente dividir em diversos gêneros e estilos, é tudo música, né? E foram as músicas que ele cresceu ouvindo. Então essa sonoridade assim da salsa ou do jazz mais latino mesmo e tudo mais. Ele falou que até hoje ele consegue escutar essas músicas na cabeça dele, foram referência para ele. Então, desde que ele nasceu, ele escutava esses estilos. Ele até comentou como ele vai completar 70 anos. Ele é mais velho que o rock, né, gente? Então, tá certo. Ele cresceu junto com o rock and roll, né? Uma das lendas do rock, com quem estamos falando agora. Lógico. Então, é claro que para ele, o que veio de referência musical antes dele se tornar um músico de rock, veio ali das origens do que a família dele ouvia muito. Então, até hoje, ele escuta essas melodias na cabeça, referência, ele busca estudar isso como uma forma de conseguir compreender, às vezes harmonicamente, ou qual escala é, só para ele ter um conhecimento maior daquilo que é o que mais alimenta, né, assim, sempre vem como inspiração para ele, que óbvio, não significa que ele vai subir no palco e ser um músico de jazz, não, ele é um músico de rock mesmo, subindo no palco e tudo, mas que ele gosta muito de ter esse momento, assim, de estudar essas coisas que estão dentro dele, para que ele possa entender isso também e
transformar isso depois em música, dando uma resumida aqui. Muito bacana, muito bacana. Opa, Can pode I falar. add something else? Yes, please. Yeah. It's not any different than many of the Brazilian musicians that I met, who, when I talk to them, they play bossa nova also. Whoa. But they happen to be metal musicians, but they can play bossa nova. They they grew up playing all those songs because it's part of what the music of your culture. Yeah. Totally makes sense, yes. Então ele disse que é muito comum, como ele já veio aqui para o Brasil e teve contato, né, com músicos de metal fora. Ele falou, todo mundo toca ali a sua bossa nova, né, sabe pegar o violão e tocar alguma coisa ali, porque está muito ligado com a cultura do país, onde você cresceu, as músicas que seus familiares ouviam. Então, que é exatamente esse o exemplo, né, que ele daria. Perfeito. Músicos de rock brasileiros que também tocam outras coisas ali no seu momento livre, né? Perfeito. Maurão, espero que tenha sido resolvido sua pergunta. O Fábio Lima está perguntando o seguinte: se ele conhece algo sobre as bandas brasileiras de rock, ou se ele conhece algum gênero de música brasileira. Bem, ele já falou que conhece bossa nova, Fábio, já está resolvida a tua pergunta. E quais bandas se ele conhece alguma banda brasileira, uma banda brasileira de rock, quem que seria? So quem que é a pessoa que perguntou, Paulo? Desculpa. Fábio Lima. Fábio Lima. So we have a question from Fábio Lima. Yes, he would like to know if you know any Brazilian band that you like to listen to. Maybe you have not met them, like playing along with them, but if there is something that you hear from us that you like, or maybe if it's another style, not in rock, if you could share it with us. Yeah, Kiko from Angra. You know, I played in Brazil many times. I played there with Dio. I played with Quiet Riot. I played with Öyster Cult. Even we did one show with the Jeff Tate version of Queensryche about 5 years ago. And I always look forward to meeting local musicians, you know, from Brazil, because I love the way that the metal's a little bit different. It's a little bit more rhythmic, more syncopated than let's say the Anglo metal, the way that they play. And I understand it because coming from the Caribbean, having Afro-Cuban roots in my growing up musically, I understand that syncopation, you know. So it's I always find it really fresh to listen to that. Sepultura being another band. But I haven't spent when I'm in Brazil, I'm there to tour. So unless it's a band that I come across, that they might be the opening band, where we're still playing at or playing the same festival. Unless that happens, I really don't get much of exposure to it. Okay. Ele diz que acaba não ficando muito exposto a bandas brasileiras, porque sempre que ele vem aqui para o Brasil, ele está em tour. Então ele acaba conhecendo as bandas que estão lá ou para abrir os shows, ou bandas que estão tocando no mesmo festival ali, que ele procura conhecer os músicos brasileiros. Ele acha que o metal aqui é diferente, ou um pouco diferente do que ele está acostumado a ver lá. Ele percebe que é um pouco mais melódico, também mais sincopado as músicas, né? Então que ele entende esse lance mais sincopado vir dessa questão latina que a gente tem também, que ele também tem um pouco dessa linguagem, e que isso tudo soa muito fresco para ele nos ouvidos, né? Então, como uma coisa nova, que ele gosta de ouvir isso, e que gostaria de conhecer mais próximo, né? Ter mais perto dele músicos brasileiros, e que, no geral, é isso que acaba acontecendo. Ele não acaba não ficando muito exposto a bandas novas, mas ele citou o Sepultura, citou o Kiko, né? Sim. Que a gente já conhece também, que está sempre fazendo um trabalho maravilhoso aí também, que são pessoas que ele ouve. Então, com certeza, porque ele já tocou em festivais junto e já conhece essas bandas. Né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui e eu vou falar, pessoal, com relação às perguntas do Randy Rhoads, eu vou fazer no final, então, por favor, fique até o final, porque no final eu vou fazer uma pergunta só, porque o assunto é outro, tá? Por favor. Okay. Eu quero perguntar para ele o seguinte: ele falou de festivais, isso é muito interessante. Ele trabalhou a banda dele, né, que seria o Quiet Riot, então aí ele teve todo esse processo de estar, fazia parte da produção, dos gastos e dos custos e tal.
E dali pra frente ele trabalhou com outras bandas, Dio, Whitesnake, legal. Qual a diferença de você ter um show próprio do ponto de vista financeiro? Ou seja, você ter lá Quiet Riot, o show deles, e você tocar num festival, onde você tem que nem Waken, Monster of Rock, Ozzy Fest, que são festivais com várias bandas, tá? Qual a diferença financeiramente falando? Uma paga mais, outro paga menos, ou você tem um preço fixo e isso funciona para os dois lados? Como é que isso funciona? So financially speaking, for example, as you have your own band like Quiet Riot, how would that be if you're going to picturize it like when you play by yourself and when you play in festivals? Financially speaking, do you see any differences? Maybe the merchandise you sell more if you are in a festival where other bands are playing, or do you think that financially speaking it's better when you are playing by yourself, like not inside festivals but an only show from your own band? What would you consider to be better? Or do you have like a fixed amount for everything? Because some musicians also have it. How does it work for you, please? Yeah, usually, I mean, nowadays it's a little bit different because the infrastructure of the music industry has really shifted. And when I was playing in Quiet Riot years ago, we had management, we had an agency, we had a merchandising company that took care of all the merchandise, and we as musicians just stayed busy touring while these other entities took care of the business. And then, you know, each let's say in Quiet Riot, we were a corporation, and we would have corporate meetings and find out, you know, how much money we made, how much money and then in the risk management of, because a lot of times you're going to take the money that you made and reinvest it into the following tour. Sure. You know, so you take a portion of that, you set up retirement funds, medical plans, you know, so it becomes a corporation, and you always have an eye on the state of the business and your status within the industry, as far as a band that is, where are you now? For example, because, you know, at one time when we first started out with, let's say, with Quiet Riot, Mental Health, we were the first one to go out. So that means, you know, with a record that sold that big. Sure. That means just because we became successful, all the labels in Los Angeles start looking at bands from the same place that we came from. So now, when we come up with a second record, we started competing with Motley Crue, Rat, Twisted Sister, Dokken, whatever, you know, all of the bands that except for Twisted, they were from New York. But I'm talking about that genre of music that MTV had been playing the videos. So now it's like, I mean, we're not just competing with Michael Jackson on the Police. We're competing with, you know, 20 other bands of the same style of music that we do. So I'm not saying that we did this, but what you should do is say, you know, look at the risk that you're taking, because it's like, we have a lot of competition now. So how are we going to progress and take our fan base to the next level and solidify our status up here, but also how can we minimize our financial risk on it? Because what happened on that tour, yeah, because what happened on that tour, it was basically our second headline tour for a second album. We lost a lot of money. We lost a lot of money because even though it's a corporation of musicians. Not really businessmen. Yeah. And one problem musicians have is ego. Yeah. Ego. So if the decisions were made in relation to what the other bands did, that you had to outdo what they did. And that's where the financial risk comes in. You know,
ego-based decisions. Wow. And what happens is management is supposed to advise you against that. But that would be risky for the manager that can get fired. He has to like weigh the situation and say, okay, and advise and say, listen, this is my advice. I'm not forcing you to do this. If the management would have forced the band to be more logical about the production cost of taking that tour, then the tour would have not been a financial failure like it was, you know, because the costs were so huge. Because what happened is this: you look at your tour and you say, okay, let's say we have booked so far, let's say 60 dates, 60, right? So what happens is the first 30 dates, if they're all sold out, you're making money to pay for the expenses. You're not making money on that. You make money on the later the other 30 days. The other 30, not the first 30. That's going to cover your cost. Yeah. But if your last 30 dates, the band stops selling tickets, because you can come in like this, and if your second record doesn't have as many hits, it shortens the lifespan of your touring possibility, because you're not visible. Other bands are getting the videos played on MTV and you're not. You only have 2 videos. 2 videos will only take you half the tour. You really need that third video to finish, to get you into the second half of the tour. And that's what promoters look for. If promoters think, okay, I got this band is coming into town in 3 weeks, MTV stopped playing their video, radio stopped playing their song because the record company cannot get that third single off the ground, and they want to put more money into promotion, then the promoter says, saying, I got nothing. My ticket sales are dwindling. Then that's when the promoter calls the agent and says, listen, we got to renegotiate this deal. And basically, it's a deal that the band is going to take the biggest risk and not the promoter, which means that if you only got 3/4 of the house, you need to make money on the 4th quarter of the house, a full house. Yeah. Otherwise, it's a break even, and break even, you're just paying for expenses. Wow, that's terrible. And then let me just translate this part, and then I'll ask you about what would be the difference when you are in festivals, if it changes or if it would be the same. But just a minute, please. So, então ele disse, Paulo, foi uma aula aqui o que ele falou, porque ele comentou que ele estava comentando primeiro sobre como funciona a questão da banda quando você tem uma banda sozinho, né? Então, você tem que pagar por todos aqueles custos, você precisa realmente... Você paga ali, por exemplo, ele deu um exemplo, né? Se você tem 60 shows marcados numa turnê, os 30 primeiros vão ser usados só para pagar os gastos daquilo. E aí você começa de verdade a fazer grana a partir dos outros 30. Perfeito. Então, é um risco muito grande que você corre ali. Claro que você tem o manager, uma coisa muito legal que ele falou é que é uma pena que existem managers que não sabem lidar com o ego das pessoas, que é um grande problema para as bandas, que as decisões sejam tomadas com base no ego de cada um. Isso eu achei muito importante comentar aqui, porque às vezes a gente não acha que a forma como a gente se sente pode fazer com que o negócio dê muito mal, mas pode, né? Então ele comentou que seria muito legal que os managers soubessem fazer isso, mas que aí acabava que o manager acabava sendo mandado embora quando ele tentava controlar os ânimos do pessoal ali, né? Então era muito dinheiro envolvido. Ele disse que muitas vezes você precisava ter um terceiro vídeo seu rolando na MTV para uma turnê poder funcionar legal, então para você garantir que a venda de ingressos ia continuar subindo e não caindo, principalmente a partir de um segundo disco, quando você não tem tantos hits assim, ou quando teoricamente já não é uma novidade tão grande. Então, que são muitos os riscos que você corre quando você tem essa situação de ter uma banda sozinho, apesar de que é uma corporação, né? Ele comentou. Tem o valor envolvido de plano de saúde para todo mundo, o valor envolvido de aposentadoria para todo mundo, é um ambiente corporativo ali, se você for ver
E aí ele até brincou, né? Apesar de ser uma corporação, a banda, ela é liderada por pessoas que não são businessmen, Sim, não são sim. São pessoas de músicos, negócios, né? né? São músicos. E aí que entra essa questão de ter que lidar muito bem com o ego para poder fazer com que a banda consiga ser bem sucedida e que as decisões não sejam baseadas nisso, né? Perfeito. E aí eu fiquei, ele comentou bastante sobre isso, falou de forma bem detalhada aqui. Uhum. Mas aí eu fiquei de perguntar para ele, continuar a pergunta, para saber se isso teria alguma diferença com festivais, né? Se nos festivais eles têm um risco menor, né? Tá, legal. So Rudy, regarding the festivals, I loved everything you said about all the explanations you gave. It was really rich and precious for us. It was amazing. But then I was going to ask you if, in regarding festivals, when you are not touring, or maybe you are touring and there is a festival in the middle of the way, like would that be less risk kind of show, like you, or would you guys worry about it as well? Because I mean, lots of bands together at the same place, maybe one could help the other, I imagine. Okay. Yeah, this is what happens. If you're at the bottom, let's say if you're one of the opening bands, you might not even get paid. Ah, okay. You're basically there to get things rolling, right? Now I see what you said, that the greatest band is going to afford all the others, basically. Yeah. So the headliner. Yeah. Everybody's coming to see the headliner, right? So you might be on, let's say there's 7 bands. The first 2 bands might be even local bands. Mm-hmm. You know, or a band. Nowadays, bands pay money to get on a festival. It could be a situation like that, right? You're not going to make money as the opening band on a festival. Mm-hmm. No, that's kind of like promotional, you know. Traditionally, that's the way it was. And nowadays, like I mentioned, you know, you might have to pay to get in there, you know. If you're a band, let's say 7 bands, right? You got 1 and 2, okay, 3, 4, and 5. These 3 bands, they're kind of like great opening bands. I mean, they might even be headliners, but they can only probably sell like maybe 2,000 tickets on their own as a headliner, 1,500 to 2,000 tickets, right? So you get 3 of those bands, maybe you get, because they still, now we're talking about a draw. So you get 3 bands to sell 6,000 tickets, right? Yeah. As headliners on their own. Then you got 2 bands left. You got the opening bands that sell no tickets. You got 3 bands, 6,000 tickets. The rest is going to be carried by bands like Guns N' Roses, AC/DC, Def Leppard, Ozzy Osbourne, Black Sabbath. You know, that status, that would sell 50,000 tickets at least, each band. So if you have, let's say, Def Leppard and AC/DC, that's really strong. So those 2 bands, and it's all according to that. That's how they get paid. If you're a band that on your own you could fill a stadium, like Guns N' Roses does, you're gonna get paid that type of money. Sure, I see. How most of the festivals make money is in concession, because let's say you sell, let's say overall there is, I'm going to give you a low figure, but this is to, you know, give you an idea. And this is in addition to the ticket, to the ticket price, right? Merchandise. Let's say, because of all those great bands, you sell $500,000 merchandise. Wow. The promoter takes a piece of that. Let's say, so, you know, let's say Live Nation, they take 30%. Wow. 30%. So now they're beginning to, now they're beginning to make money. Let's say of $500,000, you take 30%. You know, that's a good chunk right there. The ticket prices, concession stand. If you want to buy beer, you buy food, they take a piece of that. Parking at the venue, they take a piece of that. Yeah, all of the above. So you're getting paid basically a flat fee. Some bands, I could see where AC/DC or Guns N' Roses, they'll get a percentage. Let's say if you're going to pay, let's say I'm going to give you a figure again, let's say $200,000, which is very, very low. I mean, that, but I'm just giving you a figure, right?
$200,000, and if they go over $200,000 for 80,000 people, if you sell 100,000 tickets, then you get a bonus on top of that. But guaranteed $8,000 with a back end. And it could be anything. It could be 20,000 more. It could be 30,000 more, 40,000 more. As many as they can fit in legally into the space. Yeah. So there's a lot of variables, you know, that you can actually make a lot of money, because now if you're playing for 80,000 people, and I don't care, you could be like a popular, let's say, band number 5, a popular band, a band that actually sells 2,000 tickets on your own, but you're in front of 80,000 people. The chances that you're going to sell more merchandise are really, really good. Yes, for sure. Especially if you have a great show, people get really pumped up, and on the way to the bathroom, they might buy your T-shirt. Okay. Also, you do meet and greets. Yeah. Backstage and VIP meet and greet. Wow. You do that, yeah. This is great. Ele disse então que, Paulo, para festivais, acaba que as bandas mais famosas ali, as mais esperadas para serem assistidas, são as que acabam arcando com o custo aí, meio que no geral, dos festivais. Apesar de que ele comentou que hoje em dia existem bandas que pagam para participar dos festivais, e ali, óbvio, se aproveitar, né? É lógico. De que vai ter outro público ali para que eles possam também divulgar o seu trabalho, né? E ele comentou que isso gira muito dinheiro, que as pessoas comem nos shows, o estacionamento que elas pagam do carro, o próprio merchandising de cada uma das bandas, tudo isso vira esse montante enorme que aí vai ser repartido de acordo com a popularidade de cada banda, com o contrato que eles combinaram ali. São muitas variáveis, né? Então é difícil você conseguir pautar qual seria, por exemplo, a porcentagem de uma grande banda, de acordo com as bandas que são de abertura, assim, dentro de um festival, mas no geral, a maior porcentagem seria da banda que vende a maior quantidade de ingressos, e provavelmente essa banda vai ser a que vai ter também a maior parte do merchandising, a maior parte do estacionamento, a maior parte do que for revertido ali de bebidas, ou que o pessoal for consumir para essas bandas maiores, e que aí, claro, os promoters desse tipo de festival também vão tirar ali sua porcentagem, geralmente gira em torno de uns 30%, né, e aí eles vão, bastante, não é, 30%, você imagina se eles fazem, chutando baixo, sei lá, 1 milhão de lucro, poxa, é dinheiro pra caramba, né, e aí ele disse que nesses casos é legal também para as bandas grandes, porque se você está tocando ali para um público, outras pessoas que são de outros públicos, ou que vieram para assistir outras bandas, podem acabar ali, como ele brincou, né, no caminho do banheiro, compra uma camiseta sua, um boné, ou alguma coisa que acaba vindo e rendendo esse dinheiro para você. Então o festival é legal por causa disso também, tem essa vantagem. Perfeito. O nosso tempo está começando a ficar apertado, mas tem umas perguntas que eu não tenho como deixar de não fazer, tá? Então hoje nós vamos ter que esticar um pouquinho, pessoal. Eu vou falar primeiro, antes de fazer qualquer outra pergunta, eu vou falar o Fábio fez um comentário, eu preciso fazer para ele, tá? Claro. Que é aqui, o Fábio Lima diz o seguinte: dos músicos americanos já entrevistados aqui pelo programa, tá? O Rudy foi o mais simpático e detalhista em suas respostas. Então ele falou, por favor, passe isso para ele. Então, por favor, passa isso para ele, porque depois eu vou fazer uma pergunta, tá? Yes, before we make the last question, people are asking so many things, and Paul is trying to deal with time here. So, Fabio, who is the person who asked the previous question, he said that of all people we have interviewed here, you are the most the most sympathetic to us. You've been so kind. You've answered everything. You've gave us information that many other people we had here did not give us this info. So we are very, very happy to have you here, and thank you so much for being that kind to us. My pleasure. Yes, it's great to have you here. You are great. As perguntas agora eu vou ter que fazer 2 perguntas. Uma é rápida, tá? Que é o seguinte, ele, depois do Quiet Riot, ele foi praticamente sideman de um monte de bandas, né? Trabalhou com o Dio, trabalhou com White Snake e outras bandas que ele trabalhou, tá? A minha pergunta é, ele teve algum gerenciamento de carreira, ou seja, ele tem um manager que arranjou esses trabalhos para ele, ou foi tudo indicação dos conhecidos?
Mm-hmm. So this question, it will not take too long, I believe, for you to answer it. People wanted to know if before you left Quiet Riot, if you had a manager as you became a side musician for many other different bands like Dio, White Snake, if you had a manager to help you deal with this, or like a manager for yourself as a musician, or you had as managers, the managers that were managing for the bands you were playing at. How was it for you? Or did you manage it yourself? You get to know people that would put you into these bands. How did it happen, please? Yeah, that's an interesting question. Well, when I first started playing with Ozzy, I learned a lot from Sharon Osbourne. I mean, they Wow. weren't even, she was just the manager of the band. They weren't married Uh-huh. yet. So it was Sharon Arden. And I learned a lot from her, watching her, because she was traveling with us everywhere in the tour bus. And I started to like really pay attention to business, not just the numbers, but the Mm-hmm. way a musician must present themselves. You know, it's music business. It's the Yeah. music business. You know, Mm-hmm. and just because you're very creative, that doesn't mean that you cannot be a businessman. I mean, famous painters like Dali and Picasso, Yeah. they were really Yes. good businessmen. They Yes. understood their value. You must understand your value, because whatever value you set on your art, that's what people are gonna pay. Yeah. Wow. You know, so you have to identify with that and say, I am worth this. I am worthy to be Mm-hmm. paid. You know, you should not give it away. This is No, amazing. no. There is a value, because this is what happens. No matter how much you make, there's gonna be people that are gonna make more money on you than you ever will. Uh-huh. Wow. It always is, because you can't be everything. Let's say if you're signed to a record deal, right? That record deal is structured in a way that the record company will always make more money than you, Sure. right? Okay, Mm-hmm. so right there, shows, promotion, performances. It's always is gonna be somebody, merchandise. It's always gonna be somebody that'll find a way, unless you do it yourself, and then you gotta hire people, and but you cannot do everything yourself. You Mm-hmm. can't, because we are musicians. Now we keep an eye on the people that we hire to take care of our own business. We hire them; they can be fired, Mm-hmm. but you can't do everything yourself. So, You yeah. know, so there's always going to be people making money on you, and your the objective is for you to keep as much money of your money Yes. Yeah. for you, Uh-huh. not give it away. You know, Yeah, sure. yeah. So having said that, I have spent, you know, some reasonable amount of money, and lawyers. I think lawyers, yeah, well, yeah, lawyers and managers and agents, and it's All look, the same somehow. it's listen to this. Okay, let's say you are a band and you have one manager, and you become very big, a big band, let's say ACDC, right? Wow. Now you're the manager of ACDC. Now that manager, okay, so you get 20% of ACDC. Now all the other bands say, hey, I want ACDC's manager to manage me. And I'm just using ACDC as an example. Uh-huh. You know, I know nothing about their business, but I'm just Uh-huh. using as big a name as I could come up with, Sure. right? Yes. Okay. So all of a sudden, the manager for ACDC has maybe 10 other bands. That Wow. because your band became very big, everybody wants them, because the if you're a manager with powerful, successful bands, you are powerful. Mm-hmm. You are very powerful. You know, record companies call you up. Hey, listen, I just signed this brand new band.
we're going to really promote them. I think they're the next AC/DC. We want you to manage them. Then that backing becomes the next AC/DC. Now you got like many AC/DC. And you're taking 20% of everybody. Yes, you are making more money now than the first band that made you that big. Yes. Yeah. That's true. Yeah, so Really? there's always going to be people making more money than you are because they are associated with you. Yeah. Então, ele disse que ele aprendeu muito com a Sharon Osbourne. Sim. É uma mulher maravilhosa, né, Sim, Paulo? A gente não fala-se muito dela no rock, assim, no geral, mas ela é uma mulher maravilhosa. Ele disse que aprendeu muito com ela antes dela ter um relacionamento com Ozzy, né? Ele prestava muita atenção no trabalho que ela fazia como manager ali do Ozzy. Ele aprendeu muito com isso. Inclusive, ele procura o máximo possível fazer o management dele, mas ele diz que você só pode ter alguém que é seu management se você souber, seu manager, se você souber sobre como lidar com o negócio, porque essa pessoa que você vai contratar como manager, geralmente vai fazer muito mais dinheiro em cima de você do que você mesmo. Sim, sim. Ele estava comentando, o cara que é manager vai fazer, ele tá sendo seu manager, aí você estoura, aí esse cara fica famoso porque você estourou. Então aí ele vai pegar várias outras bandas que querem que ele seja o manager para poder estourar também. E daqui a pouco esse cara tá fazendo tanta grana em cima do talento de todo mundo que ele tá sempre fazendo mais dinheiro do que os próprios talentos que ele põe lá para, né, para ele poder gerenciar. Então, ele diz que ele acha que é muito importante que apesar de sermos músicos e termos esse lado criativo, que é muito importante saber do business, né? A gente já ouviu isso aqui algumas outras vezes. Sim, então, sim. Eu vou fazer uma pergunta para ele, depois vou fazer a pergunta final, porque é o que o pessoal quer saber, apesar de toda coisa. Qual foi o maior calote que ele tomou e qual foi a maior grana que ele ganhou? Tipo, eu nunca pensei que ia ganhar esse dinheiro todo. Em qual momento foi isso? Se ele lembra qual dos dois? E se ele pode falar o que foi e quanto foi? Sim. So we have another funny question, which is if it ever happened to you that you went to a place to gig or to make a show or whatever, that you were waiting to receive a money, but people by any chance did not pay you that amount of money. It happens a lot here in Brazil. We call it calote. Yes. When you go and you do your job and people did not pay you appropriately. And then the other side of this question would be if it ever happened to you the other way around, like you went to gig and then you received an amount that you were not waiting for, like it was a really huge amount of money. If those two situations have ever happened to you. No, I've never gotten more money than I should have. That doesn't happen. Yeah. But one time, Quiet Riot in Brazil, we were going to do 2 shows. We did 1 show, and then the promoter put us in a hotel in Brazil, in Sao Paulo, and she disappeared. Yeah, she disappeared. And no way. Fortunately, we got paid in advance, half, because when let's say if we're doing an international shows, we always ask to be paid in advance, full or at least half, or we don't go. Sure. Yeah. So once it became official that the second show was not going to happen, we tried to check out of our hotel rooms, and they would not they confiscated our equipment. Wow. And our luggage. So we were left with the bill, and it was a very luxurious hotel too. So it was very expensive. So. I am so sorry that you had this experience here. I'm so sad. Nossa, Brasil. Oh man, that's why sometimes we get so angry about our country, because it's terrible. I am so sorry that it happened to you. No, really. I know wonderful promoters there. Paulo Barón is a dear friend of mine, Top Link, and also Phil Rodriguez. He's been doing the Rock in Rio. Yeah. From he's great. Yeah, he's great. Yeah, and these are like solid professional people, And but I think with people like Paulo that I toured all of South America,
And I did, when I was with Dio, we did some shows with Live Nation. So you're eliminating that risk, because Live Nation is not going to do that to you. Sure. It's the thank God. It's the promoters that you never hear of that want to become promoters that will do something like that. Yeah. Então ele respondeu, Paulo, que até hoje ele nunca foi pago a mais do que ele imaginava. Ele até comentou numa resposta anterior que é muito importante você saber o seu valor e se aquele valor está correspondente com aquilo que está no contrato que você está fechando. Que se você fechar por um valor mais baixo, aquele vai ser o seu valor. É muito difícil depois você conseguir se valorizar, depois de aceitar uma proposta mais medíocre, assim, vou usar essa palavra aqui, mas, né? E que isso nunca aconteceu com ele, mas que aconteceu uma vez, infelizmente, dele vir para onde? Para o Brasil e tomar um calote da promotora, né? Ele disse que eles nunca faziam viagens assim, sem serem pagos ou o valor total, ou pelo menos metade, porque a gente sabe que a logística para uma banda grande poder vir para outro país é uma coisa enorme, realmente o gasto é muito grande, então eles precisam, né? Pelo menos metade, então, o valor total, e que aí eles tinham sido pagos metade para poder estar aqui no Brasil e fazer esse show específico que ele comentou, e a promoter do evento simplesmente desapareceu, eles tiveram que pagar a conta do hotel sozinhos, era um hotel muito luxuoso, tiveram seus instrumentos confiscados, então, assim, no fim das contas foi uma baita dor de cabeça para eles acabaram ficando no prejuízo, vindo justamente aqui para o Brasil. Que pena, mas ele disse que conhece promotores excelentes aqui também, então, tá, gente, não é nada contra o nosso país, tem pessoas maravilhosas aí, não queimando o nosso filme, obrigada. Eu vou fazer a última pergunta, tá? E na sequência, aí você pede para ele esperar um pouquinho, e a pergunta que você fala para ele que é porque tá todo mundo perguntando, não é o mote do nosso programa, tá legal? Mas é que não tem como não perguntar. Tá? E que no final da pergunta que eu fizer, quando ele responder, se ele já pode dar uma dica, o pessoal já se despedindo de todos, qual que seria a dica que ele vai dar, que ele poderia dar para uma pessoa, um cara como ele, que foi, marco dentro do instrumento dele no rock mundial, tá? O que a pessoa tem que fazer para chegar nesse nível. E a pergunta que eu vou fazer é a seguinte, que tá todo mundo fazendo. Eu sei que ele foi amigo pessoal do Randy Rhoads antes deles começarem a banda com o Ozzy, tá? Pelo menos é o que eu já li a respeito. Então todo mundo tá perguntando como é que foi tocar com o Randy Rhoads, tá? E se em algum momento ele tem alguma história peculiar para contar desse relacionamento que eles tiveram. So this is our last question. It's not exactly about the logline of our show, but many people that are watching us right now is asking us to ask you this question. People know that you were friends with Randy Rhoads, and they wanted to know if you guys playing together, if you have any different story to tell us about this relationship you guys had. I would like you to know that people are very emotional about asking you this, is what I can feel from here. So I would like you to know that although it's not the logline of the show, if you could tell us anything about this relationship. And at the end, after you give us your answer, if you could give any more, because you gave us a lot of tips on how to deal with music business, but if you have any other tips for those who are beginning their career as musicians, okay? So those would be, it's a question divided in two parts. Okay. Well, I can answer the first one, the last one first. I mean, play music because you are a musician, I mean, nowadays musicians have to keep an eye on the business side of it more than ever because there's less infrastructure. There's more do-it-yourself music business than actually having a label and management and agency and public relations. You have to promote the band on social media. Things that did not exist for us. When I started 40 years ago. So do it because you love music, but also, be involved. It's very different nowadays. Musicians are very interactive today, social media. I think social media, it's just about everything nowadays.
That's how you build a fan base. That's how you get your music distributed. That's how you let people know about where you're gonna be performing at. It takes care of a lot, and you got to do it on your own. Nobody's gonna do it for you, And so that's that half of the. If you wanna repeat it in Portuguese. Ah, ok. Então, respondendo aí ele preferiu responder a última parte primeiro, sobre as dicas que ele daria, né, para músicos. Ele falou que hoje em dia a indústria é muito menos estruturada do que ela já foi um dia. Então, tem muito mais as coisas que você faz por você mesmo, que é muito importante. A primeira coisa, o amor pela música, né? Ele até comentou em outra pergunta que a gente fez, que nenhum músico começa a se envolver com música ou quer trabalhar com isso por dinheiro no primeiro momento, é sempre por amor à arte mesmo. Sim. Depois que você vai desenvolvendo outras habilidades, mas ele fala que justamente por ter essa estrutura menor hoje em dia, que é muito importante que o músico se dedique, se envolva na parte de negócios, procure conhecer melhor sobre isso, que ele, mesmo que ele tenha pessoas que ele contrate para isso, que ele sempre mantenha um olho ali focado no que está acontecendo, para que as pessoas não façam ali, né, não tirem proveito da sua arte também, mas para que você possa também ter conhecimento e possa se gerenciar sozinho, que é uma coisa muito importante, até porque hoje em dia a gente vê, né, Paulo, tudo é live, tudo é internet, exato. É o quanto você se promove, então é muito do it yourself, não faça você mesmo, então que ele dá essa dica de sempre focar um olho ali, deixar uma parte reservada de tempo e de dedicação para cuidar da parte dos negócios. So, okay, Rudy, you can talk now about Randy Rhoads. Yeah, I believe I'm the only musician that ever got to play with Randy in 2 bands. He was in 2 bands. He was in Quiet Riot. I played with him in Quiet Riot. Mm-hmm. And then he introduced me to Ozzy and Sharon and recommended me to play with Ozzy. Mm-hmm. And I wrote a book to answer that question. Wow, really? Yeah, it's called Off the Rails. It's available on Amazon. Wow. And you have Amazon Brazil, right? Yeah, sure. Amazon, yeah. And it's available on Kindle. Kindle, download. Kindle, so you can read the book, download it. I can't even pick one story. I mean, it took me a whole book to say everything that I felt that the fans want to know. And no, he was just an incredible musician, friend, human being, He was truly a musician. I never heard him talk about business. Wow. When he died, he was still living with his mother at home because he was so busy touring with and recording with Ozzy that he never bought a house, he never moved out, he never bought a new car. He had the same car because he was busy. He didn't have time. He never bought anything. With all the money he made, he bought guitars. He bought some guitars. Yeah. But that's about it. Very humble, incredibly. I mean, it's one of a kind musician. And having said that, I haven't said anything. You have to read the book for me to answer that question. Sure. Which is the reason why I wrote the book. So I can really fully feel like if somebody reads the book, then I've been able to answer the question. Oh, completely. This is great. Can you repeat the name again? Off the Rails? Is it the name of the book? Yeah, it's like going off the rails on a crazy train. Sure. Going off the rails. Okay, now I got it. That's great. Off the rails. Yeah, so it's off the rails. Yeah. Off the rails. Ok, o Rudy disse que sim, que ele era um músico maravilhoso, muito humilde, que ele teve o prazer de tocar com ele em 2 bandas, tocou com ele no Ozzy também, fora no Quiet Riot, que eles eram muito amigos, que ele era um cara que ele era muito músico, o Rudy nunca ouviu ele falar sobre negócios, ele era um cara tão focado na arte, tão focado em tour e no trabalho que ele estava fazendo, que quando ele morreu, ele nunca tinha saído da casa dos pais, ele ainda morava com a mãe, né, que ele nunca, com todo o dinheiro que ele fez, ele nunca comprou uma casa para ele nunca comprou um carro para ele comprava guitarras. É isso que o Rudy compartilhou aqui com a gente. Então, que o Randy era uma pessoa realmente, um cara muito amigo, uma pessoa ótima, muito humilde, que ele aprendeu muito
que ele tem esse privilégio de ter tocado com ele nessas 2 bandas, uma pessoa que ele gosta muito, e ele disse que para responder apropriadamente essa pergunta, ele inclusive escreveu um livro chamado Off the Rails. Então, Rails se escreve R-A-I-L-S, de trilho, off, de off, mas de trilho, de trem mesmo, né? Então, Off com 2 Fs, de Rails. É um livro que ele escreveu especialmente para poder falar desse relacionamento com o Randy, de tantas histórias que ele tem. Então ele falou que ele não consegue nem sequer escolher uma de tantas histórias que ele tem com ele. Perfeito. E que esse livro é uma homenagem que ele fez para esse relacionamento com um tal músico tão brilhante. Então, pessoal, corram lá, comprem o livro para poder entender melhor. Tem aí Kindle tá lá na livro, Amazon, hein? Perfeito. Isso aí, bora ler o livro e fazer a lição de casa. Então pede para ele esperar um pouquinho aí, Tainá, que eu vou encerrar aqui com a gente, tá? Rudy Pessoal, is going to finish the show. He's asking you to wait just a little, okay? Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, gente, em primeiro lugar, essa entrevista vai ter que ser legendada para colocar de novo essa entrevista com legenda, porque, gente, independentemente da maravilhosa tradução da Tainá, teve muita coisa que não deu pra gente conseguir falar, porque ele falou muito detalhe. Sim, é verdade. Muita coisa. Teve coisas aqui incríveis com relação a mercado musical, a business, ok? Foi uma aula, gente. Foi uma aula. A primeira vez aqui, todo mundo tá falando de coração que foi uma das melhores entrevistas que nós tivemos do ponto de vista de detalhismo, tá? Foi extremamente detalhado o mercado musical para todo mundo entender como é que isso funciona. Muito bem. Então essa entrevista vai ser legendada, aguardem, vocês têm a versão aqui, depois a legenda vai estar disponível. Beleza? Pessoal, Vida de Músico fica por aqui depois desse show de entrevista, desse show, essa aula que nós tivemos aqui hoje, tá? Semana que vem, novo programa, estaremos aqui com um novo convidado e, por favor, colaborem conosco. Quero agradecer ao Diego Brise que esteve com a gente, que colaborou aqui com o nosso chat, tá? Semana que vem tem mais. Vida de Músico vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.